Na mamwe wa maria tukuharia ni ati any person who is involved, whether is a member of the public in the private space or a public officer in the space of government, will punish them very painfully and very severely. Minister wa gitiri wa thiini Kithure Kindiki kuhita kurwa na aici a migoda mwena wa Kajiado. Hatuwezi kubali watoto wetu wauziwe sumu wakufe tukiwa kwa serikali. Munini wa mutongoria wa bururi Rigathi wa Gachagua kuria atongoria kunyitana niguo marwe na njohi thumu. If there is anybody trying to mislead or to get anything that resembles fertilizer in the market, then that person will be dealt with within the provisions of the law. Athirikari kwanire mugururio wa gwethana na fertilizer ya maigirira. Nayo kaunti ya Siaya kwandikithia namba nene ya arwaru a murimu wa mahori. Na gitio kinene tekiroko korwo kigucia njungwa yaku nigetha ngorwo gikumenyithia mauna mangĩ maingĩ ana mutamburoko witu no korwo kiwamukira kuria mwena wa YouTube ario Muthingi TV oho no korwo gitutigira ndumiriri yaku kuria mwena wa Facebook ario Muthingi TV na tukirika kiondo-ini gitu atwambie na ici ciĩgiĩ minister wa gitiri wa thiini mundu gwetwo Kithure Kindiki ni augite ati haro yake ya kurwa na wici na ungumania guko bururi-ini andi na ikorwo igithira ya tera kuria augite ati ni agutigirira andu othe ni makorwo makiamukira kihoto no ni maikorwo magiikara wega atoria makiaretie Kindiki aretie ari mwena wa Kajiado kuria augire ati ndagukorwo agitiga kurwa na hana aria makoretwo makiya migunda na oho aria maragithie na mbere na uhuthiri wa njohi ndoro hamwe na dawa cia kurevya. Aremi hango-ini yake o muthenya ta mutugo minister wa ugitiri wa thiini Professor Kithure Kindiki muthenya wa umuthi ni acerete kaunti-ini ya Kajiado kuria akorirwo akiheana mukana wa aria marakungia muingi wara na kwigwatira migunda yao na kuga ati ihinda ni rikinyu makorwo magietha undu ungi wa gwika nao ni kurumirira na wongerereku wa ciiko cia wici wa migunda mwena uyu. We have the land issue, many of issues around land fraud in this county, especially Kitengela, Isinya, Kiserian, Rongai area, but also in other parts of the county. And we are going to crack down on land fraud. And any person who is involved, whether is a member of the public in the private space or a public officer in the space of government, will punish them very painfully and very severely, because they are undermining the economy of this county and this country. They are frustrating people who are genuine landowners by, in some cases, issuing fraudulent title deeds. Ishara-ini riake Kindiki ni acemanite na maafitha o gitiri matongoretio ni kamishina wa kaunti ino James Tari kuria augite ati no eguthie na mbere kuhurana na ngucanio cia migunda na kuria maafitha ya gukorwo mutaratara-ini wa mbere hari kurwa na turia nime turia turenda kwigwatira migunda ino. Then we also have the problem of people who have encroached the property of other people, private people, and also others who have encroached public land. We are going to flush out all of them, and we will not shy away evicting anybody, and we will not listen to all manner of stories about how long somebody has lived somewhere. How does living somewhere which does not belong to you entitle you to harass property owners? And there are other people pretending they own property here, but the titles they have are fraudulent titles, irregular titles. We also crack down on them. O hindi iyo Kindiki ni athiete na mbere gukumithia ciiko cia utheri wa dawa cia kurefia hamwe na njohi thumu akiuga ati gukinyiria riu irabu ngiri 9,500 ni cireketie gukanjirwo marua ma wendia wa njohi kurumirira mugururi uria urathie na mbere guku bururi-ini. Ngiribotera Muthingi TV, ritwa riakwa ni Wanjiru wa Maina.
Na tugitigana na icio nayo Mbaara ya njohi thumu na makiria gitaro-ini kia Mount Kenya nionekanite ukorwo igithie na mbere na gwakiriria ni thutha wa munini wa mutongoria wa bururi Rigathi wa Gachagua kuria atongoria kuma gicigo-ini giki kia Mount Kenya mathie na mbere na kumunyitirira naho mathie na mbere na kurwa na njohi ino. Gachagua aritie ari kwa mwena ari mucii kwa mwena wa Nyeri toria mwandiki witu Mwangi wa Murugi aratariria. Tumesema hakuna klabu itafunguliwa mchana, watu waende wafanya kazi. Ari icera-ini ria kethukuru-ini wa Abothugu cimenti ya gatagati kaunti-ini ya Meru, munini wa mutongoria wa bururi Rigathi wa Gachagua ndatigithitie na thutha hari Mbaara ya kuhukia ndugugi ona makiria gicigo-ini gia gatagati wa bururi kuria ahete mukana wa thikũ 10 kuri makamishna mwena uyu gukinyaniria maria makorirwo makirunga megi gukinyaniria Mbaara ya njohi thumu. County Commissioner, County Commander nimeambiwa bado. There is still, you have some work to do. I've asked kidogo bado. Please tighten along the measures we discussed when you came to Nairobi. Tighten. Make sure in the next 10 days hii maneno ya pombe is done with and is control. Please sit down. Ni ikinya riria rigathiriirio ni atongoria angi mwena uyu makiuga ati ni marugamite na Gachagua hari gukinyaniria Mbaara ino kuona mbeu njithi na athuri aingi ni maratahitwo ni ukombo wa urefi. Rais na mimi na Kindiki tumeamua hatuwezi kubali watoto wetu wauziwe sumu wakufe tukiwa kwa serikali. We cannot accept. Hatuwezi. We cannot accept. Na nikuambia kwa ukweli, hawa akina mama wamefurahia sana kwa sababu umepigana na pombe kweli. Ikwera wa deputy president asanti sana. Nonto bakurwa Njohi. Gachagua oho ni eranĩire gwetha kĩhonia kĩa ngucanio iria ikoretwo ikĩyumĩria gatagati ka mũhaka wa Isiolo na Meru igĩcũngĩrĩrwo nĩ ũici wa mahiũ. This is home. No nginya matucaririe gĩtĩo mũciĩ. Mũngĩkĩhũrwo tũgĩka atĩa? Ati andũ aitũ moragwo, ng'ombe ciao cio. Rigathi wa Gachagua ni deputy president, Kindiki niwe minister wa security, inspector general ni Kome, ithuothe tũrĩ andũ a Meru. Kayo na ithuĩ tũngĩkorwo tũrĩ irimũ cia mũthemba ũrĩkũ? Kũringana na Gachagua augĩte atĩ matirĩ hĩndĩ marĩtĩkĩra kuona aikari a Meru makĩhahithio nĩ ekinaĩ a ũici kũrĩa onekete kũrutĩra mũkana makamishna mwena ũyũ gũtigĩrĩra nĩ mahĩtana na ito ici. Please make sure ututafutie heshima nyumbani. Umesikia county commander hapo hapa? County commander, please wewe tafadhali utafutie mimi na Kindiki na Kome heshima nyumbani. Ni ikinya riria rĩkĩrĩtwo hinya nĩ minister wa mathomo Ezekiel Machogu ũrĩa wĩrĩire aikari aya atĩ kamishna ũrĩa ũthamirio gũkũ ni akinyanĩire harĩ wĩra wake na ũguo kĩhonia kĩaya kuoneka. Hiyo taabu mnasema yote hiyo ambaye His Excellency amemleta hapa, mtaona hiyo taabu yote ikiisha. Handũ-inĩ ha Mũthingi TV rĩakwa nĩ Mwangi wa Murugi. Na tugitigana na icio no ekwirwo atatu a wendia wa njohi thumu ni maikitio ngono mwena wa kuma kaunti ya Meru mwena wa Nkombo gicigo bunge kia Imenti. Maabitha a borithi amugite ni manyitũkĩkana ni mahithũkĩtie makiria marita 700 cia ithano, indo cia ngungo cia kĩere makiria ma cuba 2,000 na katoni na indo ingĩ iria cirehokwo gukorwo ikihũthĩrwo tore mwandĩki witũ wa Ngici wa Wachira aratarĩria. Ekwirwo atatu a wendia wa njohi thumu ni maikĩtio ngono ni maabitha a ũgitĩri kuma kaunti-inĩ ya Meru mwena wa Nkubu gĩcigo bunge kia Imenti kaunti ya Meru. Tumepata intelligence kutoka kwa some good members of public wenye wametuambia kwamba mahali wako kuna harufu mbaya sana, wanaona kuna pombe inatengenezwa, na tukaweza kutokea haraka sana na tukafika hapa. Wakati tumefika hapa, officers wamefika na tukapata hizi chupa zote mnaona hapa. Kuringana na maabitha aya ni maugite manyitite makiria marita 70 cia ethanol, indo cia ngungo cia KRA, makiria ma cuba 2,000, katoni na indo ingĩ iria cirehokwo gukorwo ikihũthĩrwo harĩ uthondeki wa njohi thumu. Tumeweza kupata about 500 liters ya pombe ambayo ilikuja na mitungi
ilikuja ikakuwa overloaded na jerrycans na mitungi. Sasa wakati wana offload, alafu sasa inaanza hii process ya packaging. Napoona kama hii ni trace, brand ya trace, tumepata empty bottles kama hii. So wanachukua chupa ya trace, alafu iko machines zile mumeona hapa mingi, wana repackage, wanachota tu na jug, wana repackage, wanaweka kwa chupa, alafu zinawekwa hizi stickers. Kuna stickers hapa za KRA. Kurigana na munini wa kamishna wa imenti ya Kianda Mary Mwangi niugite mwikoirwo umwe ni arakorirwo agithara na umwe arakorirwo nyumba-ini haria murori na mwene nyumba ici maranyitirwo na gutwarwo ceceni-ini ya borithi ya Nkubu. Tumeweza pia kukamata, kuna mwenye alikuwa hapa akiendelea na hiyo kazi, iko mmoja amepotea, ametoroka wakati officers waliingia, aliruka kwa mabati akaenda. Lakini tunamtafuta, tumeweza kupata hata kitambulisho chake, tumeweza kupata, tuko na ID ya mwenye tumeambiwa alikuwa hapa na walikuwa na huyo kijana pia amekamatwa. Nimeweza kupata caretaker wa hii plot kwa sababu lazima hii biashara imekuwa ikifanyika kama anajua. Hakuna vile caretaker atasema hajui ni biashara gani inaendelea. Na hii Collard Road ni athete na mbere na kuga njohi iyo ni igite miturire ya andu aingi hatika-ini ni undu ndikinyanire ikiro. Riu akiuria aikari matige kunywa njohi itakinyanire ikiro, akiranira Mbaara ya kuhurana na njohi thumu guthie na mbere. Hii ni vita ambayo tunaendelea. Hii ni vita ambayo ya pombe inaendelea. Nataka kushukuru sana wale ambao wameweza kutupatia ujumbe, na ninataka kuhakikishia kwamba wakishapata ujumbe watujulishe, tutaendelea kukamata, kwa sababu hii pombe hii mkiona ni pombe baya sana hii, because haijapita through the procedures. Na tunaomba hata vijana wetu mkishaona pombe kama hizi ni mzuri, be very careful. Ngiribotera Muthingi TV, Getwa wa Gishi wa Wachira. Na tugitigana na icio nayo thirikari ni ruguretie uthuthuria wigie gicanjama gia bataraitha ya magendo guku ikiuga ati ni magutigirira ni makorwo making'ethanira na aria maraikorwo makiendia bataraitha ino ni ndumiriri irekerairio ni minister wa urimi mithi guku bururi-ini mundu gutwo Mithika Nturi, na kuria augite ati bataraitha ya raithi ndikirira kinya guku bururi-ini no enderea gukorwo gikinya andu agukana ko arimi ni magakorwo makimenya na kuria auge oritie andu makorwo makihura riboti ya aria maraikorwo makiendia bataraitha ino ya magendo. Kiumia kihituku riboti yaumiririe ati arimi makoretwo makienderio bataraitha ya Google iria icongereire hanene hari kunyihia magetha mao. Ruhonge rwa KEBS ni rwonganire gicunje kia bataraitha ino kana ni ya Google niguo guthurima na gwetha uma. Thirikari nayo nditigitwo na thutha hari uthuthuria guku ikiheana mukana muhiu kuri aria magukorwo makihutanio hari thuguri ici. Trying to mislead or to get anything that dissembles fertilizer in the market, then that person will be dealt with within the provisions of the law. Naandikia Mohoro ari mukawa-ini wa Naivasha, Minister wa urimi Mithika Nturi augite ati ofisi yake ndiri iramukira mateta o mothe megemainie na bataraitha ya raithi bururi-ini. Ni ahete mwihoko arimi guku akimerira ati bataraitha ya raithi iria thirikari iraheana ni kinyanirie na magirirwo guteaniria muhuhu uria maraigwa. Any complications or any much complaints from the farmer, and I would want to ask the farmers to completely ignore those kind of bad stories, because they have tested the fertilizer that we have given them. Nturi ni erite arimi ati thirikari ni ongereire bataraitha kuma nja wa bururi niguo kugacirithia urimi. Na Nturi thirikari igukorwo ikiheana mihuko ya bataraitha milioni 12.5 kuri arimi. Being distributed in the country, so people are planting. Fertilizer is in our depots. We are going to distribute 12.5 million bags of fertilizer. Minister wa urimi akwaragia ari mukawa-ini wa Naivasha thutha wa gucemania na anyiti itemi a uthondeki wa maguta ma kuria, aikite ritana kuri arimi ria kuhimbiria uhandi wa mumera wa sunflower niguo kunyihia kugura kuma na nja wa bururi maguta ma kuruga. Kenya can grow enough oil crops that can be able to give us the required oil that we import
from outside the country. Ini wa gavana wa Nyeri David Kinari niugite ati kanjo ya magavana niranyita baru mutaratara uyu niguo kuongerera irio bururi-ini. Should center on strengthening collaboration between counties and national government and the private sector to ensure the success of the Sunflower program. Ribotera Muthingi TV njetago wa Mbui wa Mugo. Na riboti ya mwandiki witũ wa Mbui wa Mugo nĩ ĩraikorwo gĩtũhe kanya gaitũ ka mbere akorwo tũgĩikĩria ndũgakorwo gĩthiĩ kũraihu kuona atĩ arĩ tũracokereria ihinda rĩtarĩ kũraihu gũkũ kwa Muthingi TV. Ni urafatara kugura credit ya thimu yaku riu ni undu muhuthu no guthi haria ha M-Pesa wikire pay bill number nio 33 account wikire namba ya thimu yaku ucoke wikire mbeca iria urenda kugura credit. Ure murimi munini na ni uravatara ngwataniro na nyumba ya mohoro ihinda ni riri amu Muthingi TV ni irakuhe mweke wa kwanirithia kimenyithia niguo ukurie biashara yaku na njira nene. Tuhurire thimu kugerera +7 7 572 358 kana utwandikire email nio sales@lookuptv.co.ke ukatutume ndugu na tutirithanie hamwe amu ndugu ni makinya. Hihi ni uramenya uria Zenawi Real Estate icenjetie miturire ya Akenya aingi gukinyaniria iroto ciao. Na riu turakurehera Juja Gardens Phase 6 na iria iri mwena wa Juja tugakwenderia muigana wa shiringi 850,000. Migunda ino iri na ready title deed kiria urafatara no kuriha gicunje kia 30% hari eka imwe ukegira na bloti. Ririkana migunda ino iri na mai, thitima na farafara njega. Ni undu wa uhoro makiria tucerere mwena wa Royal Gitwamba Plaza second floor kana utuhurire thimu namba nio 0794880000. Namba ya thimu ni +7 pata title uitwe bosi. na nitwacokereria ngatho cia mwanya ni guthie na mbere na guikarania na ithuĩ gũkũ kwa Muthingi TV meri mohoro ma hwaini. Na tugicoka kĩondo-inĩ gitu ni ati thirikari ni rugũrĩtie ũthuthuria kana tugithie na mbere ni ati
Minister wa weji wa mahiga magoro mautonotonga wa maini mundu gwitwo Salim Mvurya ni oretie mukana kambuni ciothe bururi-ini uriria ja mahiga magoro etikire kiwatho. Mvurya ni oretie AGR makorwo magithie na mbere ukorwo magikuria bururi na indi gukorwo makimenyerera na gutigirira ati gutiria karia gaturia nome atoikorwo atugitigirira ati ni twakorwo tukigwatira mahiga maya magoro uria gutwakana mugaru na watho. Minister wa ruhoge rwa weji wa mahiga magoro na utonga wa maini Salim Mvurya ni acerete kaunti ya Machakos kuria kuma na igongona ria kuruguria society ya AGR mahiga magoro. Ni hindi no kuria Mvurya arutite mukana kuri kambuni cia weji wa mahiga magoro ciothe bururi-ini iria tabania mihango ino itetikiritio ni kiwatho. Mvurya ni erite aigithia ruhonge-ini ruru kuoya marua ma license ni undu gutire mundu ugwitikirio kwenja mahiga magoro atari na marua maya. Lakini tunataka kuambia kila mwekezaji katika sekta hii ya madini aweze kuwekeza akiwa ndani ya sheria za Kenya. Hivyo tunamaanisha haitaruhusiwa mtu yoyote kufanya uchimbaji madini, kufanya mambo ya kwari bila kupata leseni ya serikali. Uko akiuga ati mutaratara uyu ni guteithiriria kugacirithia uruti wira ruhonge-ini ruru. Kwa hivyo tumeamua tufanye mageuzi ili hii sekta ya madini iweze kuchangia pakubwa uchumi wa nchi yetu. Mvurya ni ugite ruhonge rwake ni ruhotete kugundura kware 970 cia mahiga magoro. Tumetambua hii nchi yetu ni nchi tajiri sana, kwa sababu wakati tuliangalia ramani ya Kenya na tukapitisha ndege na vifaa vingine, tuligundua katika kila kaunti kuna madini kadhaa ambayo tumeyagundua, kwa sababu tumeona yale ishara za madini ziko 970. Akirikiriria ni augite o county ni gukorwo na kamiti ya AGR mahiga magoro iria wira wao urikoragwo ni kuhe aigithia ruhonge-ini ruru marua ma license. Nimegazette artisanal mining committees ambayo itaweza kuwapatia leseni katika kila county yenu bila matatizo. Ngirifuatira Muthingi TV titago Joshua Njuguna. Na tugitigana na icio na kurumirira ngucanio cia migunda ya muingire koragwo aya kitwode mu county cia Tharaka Nithi na Kitui ri watongoria mwena uyu amatongorete ni governor wa Tharaka Nithi mundu gutwo Muthomi Njoki ni mahete gukorwo makirugamia waki wa demu nginyagia riria muingi ugakorwo ugikuruhanio na ndereti ya waki uyu. Muthomi aretie hindi igongona ria murugamiriri wa wadi ya Tharaka Nithi aya Kitui gukiri uguo ene kandarathi ya waki wa demu cio ni moretie gukorwo na kumariha kuringana na marihi ma migunda ya andu koria mwandiki witu wa Njiro wa Maina aratariria. Ngucanio cia migunda ya muingi iria ikoragwo hakuhi na demu kaunti-ini cia Tharaka Nithi na Kitui citiguthiraga ciatira amu atongoria mwena uyu matongoretio ni gavana wa Tharaka Nithi niwe Muthomi Njoki ni mehitite gukorwo makirugamia waki wa demu ici nginya riria muingi ugakorwo ugikuruhanio na ndereti ya waki wa demu ici. High Grand Force tunaambiwa tusonge iwekwe maji ili kuwe na maji mingi ya kusaidia kutengeneza stima, na ya pili itengeneze dam ambayo itakuwa natoa maji ya irrigation. I can guarantee you hakuna mtu mmoja wa Kitui County ama Tharaka Nithi County atafanya irrigation na ile maji isipokuwa ipigwe na
irudi pande ya juu ndio iweze kufanya irrigation. Na sisi kama viongozi hatukatai. Mheshimiwa Ndagara na mimi hatupingi hii project. Lakini tunasema ile process ya public participation lazima ifanyike kabla jambo moja alifanyika pale. Muthomi Njoki hamwe na seneta wa Kitui niwe Enoch Wambua ni matetetie ene kandarathi ya waki wa demu ici na kumoria gukorwo magithingata ihoto cia muingi na kumareha kuringana na marehi ma migunda ma ihinda riri kuona ene migunda ino nio mahinyererekete makiria. We must compensate our people at a rate that is commensurate to the highest price of land even Nairobi. Na compensation haitoshi compensation ya pesa peke yake. We want you to identify land for Tharaka people who are going to move away. Unamsongesha na mwambia hapo ndio utajenga, lakini kwa sababu nimekusongesha, this is your disturbance allowance. Unampatia pesa ya kutosha ya shamba yake. Mwingi wa kaunti ici ndukoretwo ukigunikana maĩ ma demu ici kwa ihinda rinene amu maĩ maya matimakinyagira ona thengia wa demu ici gukorwo ciakĩtwo mĩgũnda-inĩ yao. Ile value ya land ya market hiyo ndio tuwapatia hapa. And as governor said, compensation will be in the same currency ambayo contractor analipwa nayo. No na kuri uguo kuri na muhuhu wa ati rũĩ rũnene rwa Tana rũrĩ na mahiga ma goro na igeria rĩa wendia wa tĩri mwena ũyũ nja wa bũrũri no atongoria aya nĩ mareganĩte na thũgũrĩ ĩno kuona nĩ ũtonga kũrĩ bũrũri. Nihakikishie watu wetu wa Tharaka hakuna lori hata moja ya mchanga from this Grand Falls itatoka kwa kaunti ya Kitui ipelekwe Ulaya ikafanywa analysis. Ile mchanga iko hapa tu. Ile madini iko hapa ni yetu. Yao ni damu, watengeneze damu ikiisha maneno ya mchanga waachane nayo hapa. Ngiribotera Muthingi TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wanjirũ wa Maina. Ngatho cia mwanya wa Njiro wa Maina ni undu wa riboti yo na tugithie na mbere nacio Njoohi iria ithereraga kuma kirima kia Mount Kenya nginyagia matura-ini ma Laikipia riu ni uhwite kumana na kuhingiririo kwa mai kuri irima-ini makiria ma andu na mahio magitigwo matare na mai kuria aikari maikitie ritana kuri thirikari ya kaunti ya Laikipia gutigirira ati ni makorwo makiamukira mai kana ni Njoohi icio ni ciakorwo ikihingurwo nigetha nyamu ciao hamwe na mimera ona hamwe na andu matige gukorwo magikuwa ni undu wa wagi wa mai. Makirima andu na mahiũ arĩa maikaraga kĩanda wa Njoohi ciumĩte hũgũrũ-inĩ cia Mount Kenya matigĩtwo matarĩ na maĩ matheru ma gũtũmĩra. O nĩ thutha wa Njoohi iria ithereraga kuma kĩrĩma gĩkĩ nginya werũ-inĩ wa matũra ma Laikipia kũhũa. Igana na gavana wa Laikipia Joshua Irungu maĩ magĩrĩirwo gũkorwo makĩhũthĩrwo harĩ kũnyuo nĩ mũingĩ hamwe na kũhe mahiũ ino ya riũa inene. Ashiriwe kwanza watu wapate maji ya ng'ombe na maji ya kunywa kabla tufikirie mambo ya kulima. Kwa hivyo arĩ itũra-inĩ rĩa Naibol hĩndĩ ya igongona rĩa ũkũngũĩri wa mũthĩ wa maĩ thĩ yothe, gavana ũnĩkĩte rĩtana kũrĩ rũhonge rwa maĩ rĩatigĩrĩra Njoohi nĩ ciratherera itakũhingĩrĩrio nĩ andũ amwe. Water Resource Authority na watu wa Lua ni lazima nyinyi mtusaidie, ni lazima tusaidiane kwa ukweli, kwa sababu kuna wakati ile maji ni yetu sisi zote. Na gongona rĩrĩ ũthuthuria kuma gĩkundi kĩa Twaweza wonanĩtie atĩ aikari arĩa mamũkagĩra maĩ kuma kaunti ya Laikipia nĩ ongererekete na gĩcunjĩ kĩa 8% kwa ihinda rĩa mĩaka ĩrĩ. One of 2 years things seems to have changed positively to 78%, an 8% increase. Tiela augĩte atĩ aikari a Laikipia arĩa mamũkagĩra maĩ matheru yongererekete nginya gĩcunjĩ kĩa 78%. Laikipia has around 78% of the household ambazo zinapata maji mazuri ambayo ni masafi yaweze kuweza kunywa. Ribotera Muthingi TV, njĩtagwo Wambui wa Mugo.
Na tukitigana na icio na matura ma urithia wa mahiũ kuma kaunti ya Isiolo na Samburu ni makoretwo na ngucanio miaka mingi undu uria ucunguririe thirikari gukorwo igicaria thayo na kuria thirikari riu imonanitie uria mangikorwo magithondeka thayo na kuria magikorwo magimatha thayo na kuria mahiũ maria makoretwo makĩiywo kuma ndũrĩrĩ ĩmwe nginya ĩrĩa ĩngĩ mageretie uria mangimakorwo makimacokia ni mutaratara ukoretwo githondekwo kana ukoretwo ukihukio ni kiama gitari gia thirikari gia Strategies for Northern Development. Ameba a matura ma urithia wa mahiũ a rũrĩrĩ rwa Turkana kuma kaunti ya Isiolo na a kaunti ya Samburu ni manyitete itemi mũrũrũngano-inĩ wa kũhunjia thayũ gatagatĩ kao ũrĩa wĩkĩkĩte barabara nene ya Isiolo gũthiĩ Marsabit. Hapa Serolipi pamoja na hawa viongozi wenzangu MCS kutoka Isiolo, Kipia na Samburu, Waso Ward, na tumekuja hapa kwa caravan ya peace na tumeungana na viongozi wa serikali, DCC pamoja na security team yote pamoja na vijana na wakina mama na wasee wengi, jamii mzima ya Serolipi. Tumekuja hapa kuongea mambo ya amani. Mũrũrũngano ũyũ ũbangĩtwo nĩ gĩkundi kĩa Strategies for Northern Development na kũhingũrwo nĩ mũrũgamĩrĩri wa atumia wa kaunti ĩno ya Samburu, Pauline Lengerus, mũhaka-inĩ wa kaunti cia Isiolo na Samburu. Tumezungumza mambo ambayo yanahusu amani kwa sababu tumepata shida kubwa kupitana na ukosefu wa amani. Vijana wetu wengi wamepoteza maisha yao, pia tumepoteza mali, tumepoteza wakati mwingi wa kufanya maendeleo, kufanya mambo ya wizi, na kulingana na maongeo pia kutoka vijana tumeona hii mambo itakuja kuisha. Sisi kama viongozi tuko na matumaini kwamba kutokana na maongeo yao kwamba wameona mambo ya wizi ya ng'ombe na mifugo ni mambo ambayo yamepitwa na wakati. Na leo tumefurahi kwa sababu wote wamezungumza openly, wametoa maoni yao, na nashukuru pia zile idara za non-government organizations ambayo wamesupport hii initiative kama SND na wale wengine Oxfam plus other partners ambayo wametembea na sisi katika hii safari. Ni mũtaratara ũrĩa ũrĩkĩtio na ndũmĩrĩri cia kũhunjia thayũ kuma kũrĩ atongoria na mabarothi a kũhunjia thayũ kuma kaunti cierĩ. Hali ya juu sana ya vita yenye inaendelea kwa sababu ya kutafuta ng'ombe, kutafuta ngamia, kutafuta mbuzi. Sasa ndio tukamap hiyo hotspots, tukapata ni mahali ambazo ziko katika boundaries ya hizi counties ya Isiolo, iko katika boundary ya Samburu, iko katika boundary ya Marsabit na Meru, na ndiposa tukaanza sasa kuhusisha hizi jamii zote katika kuweza kuongeleshana na kuangalia njia mwafaka ya kuweza kupiga kuanza kuleta mambo ya amani katika kati yao. Pauline yaugĩte mũtaratara ũcio wa kũrehe matura mau merĩ marĩa makoretwo makĩrũa kwa mĩaka mĩingĩ nĩ itanya rĩega nĩguo gũtigĩrĩra maraikarania na thayũ. Mũnene wa watho nĩaugĩte gũcokio kwa mahiũ marĩa maraiyĩtwo kuma matura merĩ nĩ njĩra nene kuonania ndũmĩrĩri cia thayũ kuma kwĩ atongoria nĩ iraruta wĩra. Mambo muhimu ambaye tumezungumzia hapa ni ile kurudisha mali ambayo yalikuwa yameibiwa hapo mbeleni kutoka jamii ya Wameru. Na wote jamii zote mbili wamekubaliana kwamba Wameru hawajawaenda wizi ya ng'ombe, na sisi ndio tuko na makosa na tuko tayari kurudisha. Mpaka sasa kama ng'ombe zaidi ya 200 imerudishwa, tunajua bado singine wanaendelea kusanya. Pia kuna bunduki ambaye jamii wasee pamoja na warani wameweza kurudisha, na hiyo ni sign ya kwamba watu wanataka amani. Ngiribotera Muthingi TV, Geto wa Geshi wa Wachira. Kongene kinete ni ikundi cia gutetera ihoto cia muingi kaunti-ini ya Nakuru ni mokirire ruhonge rwa kanitha ni kiria maugite ati matikoretwo magitetera atumia ona thengia wa gukorwo makihinyiririo na kuria moretie thirikari kana ruhonge rwa kanitha rukorwo rukiaria na gutetera mutumia guona ati atumia ingi ni mariririo. Ino ni ndumiriri ikitio kuma kaunti-ini ya Nakuru riria kuma na mirurungano igie gutetia niki itumite mutumia akorwo akihinyiririo. We are aware of the bills that have been provided or presented in the National Assembly. The first bill has been presented by the one MP for Homa Bay Town, Honorable Peter Kaluma. That bill is discriminating our families in the name of the Family Protection Bill.
That bill speaks on the uniqueness of a family being a mother, child, and a father. We are asking Peter Kaluma, since you love our family so much, why can't you make this family to be an independent family that respects all the diversities in terms of families? We are also saying that if at all these people are demonstrating in Nairobi, the NCCK, the Kenya Christian Professional Forums, the Kenya Conference of Catholic Bishops, the Citizen Go. If at all you are not hypocritical, how comes we have not seen you on the street to march against femicide, that women have been being killed? Why are we not seeing you on the street to also march against the women who are being defiled every day in their workplace? Why are you not seeing you on the street for the extrajudicial killings that we have been seeing in this country happening day in, day out? Why are we not seeing you on the street promoting peace the way we want you to do? So kindly stop hiding behind other initiatives that you want to promote. Please let us protect the constitution of this country. It took the blood of innocent Kenyans to have this promulgated constitution. Haya, na ripoti ya kuma kuria mwena wa Naikuru ni iragikorwo gitwekanya kangi gaukorwo tugikiria ndokorwo githikora kuona ati ni turacokereria na magi maingi tukorwo tugithiginya kuria iharo-ini gukwari kwa Muthingi TV. Riria turatura muturire-ini uyu ni tucemanagia na maundu matiganite, mamwe magatiga ironda nene ngoro-ini citu na mamwe magatuika rugano rwa gutura ruheanagwo. Ndirianengeria mwana wako iria, mwana ndari na outlet, ndayambirie kuiba, mwana kiambia kurutira kioro kanua na maniuro. Wathi kirabu no nginya urika uria andu a kirabu mekaga, no wikore magero-ini haraka muno. Konge ni arata matwikirie, konge ni endo aitu, amwe makimenyaga aria angi matekumenya. Kirinde magucagia bangi magoka makanjoherera muthi-ini makahura ngundi ta bag kama bag ya boxing. Weka atia sasa sijui nie ndio goka tunoherero hari na muthi hau, lakini sasa the end of the day nduri na handu ha kurira. Na nikio nie teri wa Mwangi njinyitetie muthiori gwethana na andu mena rugano rwa mwanya, tugakorwo tugikara thi nao magakorwo magituhe maria manatongana namo. Ni o muthenya wa Juma thaa 2 cia hwaini thiini wa tabarira ya rugano rwakwa guku kwa Muthingi TV. Karibuni na mwikare thi munjire niki kiaria kingi. Pastor, mundu toyo okago tukufio na ndari uguo tene. Thiguci ona thimu yake ndigikwira ndamehutirie ri. Ni password yekiraga. Maundu tamaya nimo mahagurite ihiko nyingi. Na ithui Muthingi TV tugakurehera tabarira ya mwanya itagwo kwiregeria. Ungikona mundu ciana cia nyarara muthu umenye mutumia ucio no monete no nginya wambe wamukire mundu hietha thamaki o muthenya wa kiumia kuma thaa 4 cia utuku nginya thaa 5 na nie Njuguna wa Ngugi. Na nitwacokereria ngatho cia mwanya ni guthie na mbere na guikarania na ithuĩ gukwari kwa Muthingi TV. Mohoro Hwai-Ini tugicoka kio
Ndoini gitu ni ati kaunti ya Siaya o mwaka nirekagia kwandikithia cima macira ngiri ithatu ma murimo wa TB no ni ndumiriri irekereirio ni murugamiriri munene wa ruhonge rwa ugima wa mwiri mundu gwetwo Mary wa Mbaara kaunti-ini ino na kuria augite ati thirikari ya kaunti ino ya Siaya hamwe na thirikari nene ni manyitanĩire nigetha gutigirira ati thirikari a no ni makoro makiamukira origitani na kuria augite ati ni magutigirira ati gutire mundu ungi ukoragite muoyo wake ni undu wa murimo uyu wa TB. So tuko na toilets pale. TB is not only in Siaya, but we get the information that TB is still rampant. African countries bear the biggest burden of TB prevalence in this world. And Kenya is ranked among the high burden for TB in Africa. We are position 30. And again, within Kenya, we ranked the 10 high burden counties. And Siaya is among the 10 high burden counties in Kenya. So every year, we always register between 2,500 to 3,500 TB clients whom we treat. Some die along the way, but majority of our cases, of our clients, we cure them, and our cure rate is at 92%. So among every other thing that we put in place, and I also have to thank the county government of Siaya and also the leadership at Health Department for giving me a lot of support. Becoming position 4 in this nation is not easy if you are not supported. So some of the good things that we put in place to make us achieve a lot. One, there is good collaboration between programs and our leadership. Nahimizwa kuwa kwa pamoja tunaweza komesha ugonjwa wa TB. Kufikia mwaka gani? 2030. Kwa hivyo kama kila mmoja wetu atachangia vile tumechangia vema hivi, vile tumesikia ripoti nazo ambazo tumesomewa hapa, kuwa tunafanya kazi kwa pamoja kuhakikisha kuwa tunapunguza visa vya ugonjwa huu katika jamii yetu ya Siaya County. Kwa hivyo nina furaha kwa kila mmoja wetu ameshika sehemu yake, na tukiendelea kutia bidii, kwa hakika kufikia 2030 hatutakuwa tunazungumzia mambo ya TB tena. Inakwenda ni ati na tugitigana na icio nayo thirikari ya kaunti ya Naikuru kuhitukira rugonge rwa ugima wa mwiri ni rwiritio kunyagia dawa cia sukari na pressure na ikorwo ikiheanwo dawa cia pressure cia sukari ikorwo ikiheanwo tuhona oho dawa ici gutigirira ni cianyagio thibitari iria ire kaunti-ini ino na iria ire matura-ini. Muhwa uyu wikitio hindi ya guheani wa urigitani wa tuhu kuri aikari arare, urigitani uria uhaririirio ni MCA wa mwena ucio mundu gwetwo Philip wa Njohi na kumanyitanire na madagitari a Today Smile Tomorrow na kuria makana aria makiumite ja wa guku bururi-ini. Tara modakito wa Boy wa Mogo aratariria kwabatira kwa garama ya muturire gutigete arwaru a murimu wa cukari na pressure na githagathago kiingi ngoro-ini ciao kuona matirahota kugura dawa cia mirimu ino amu ona kuona irio cia no thina. Riu makoretwo makihoya uteithio eruteri a gutungatira muingi matura-ini maundu megemaine na ugima mwega wa mwiri. Uyu haha ari Christopher Jao akiuga arwaru acio marenda thirikari ya Naikuru ikorwo ikimahe dawa icio tuhu na oho cimakinyire matura-ini. Na kiria maratuhoya tu ni makorwo tu makireherwo dawa icio hakuhi kana ikono ithuĩ tũrĩ matwaragira he kũngĩ ũrakora kina he mũciari ũtarĩ kina maitho na nĩ mũrwaru cukari na ena pressure na ndarĩ dawa. Ithuĩ twĩ health promoters kina nĩ arakwĩra tũnenge 200 tũitũgũre dawa.
Urigitani ucio wa toho kuri aikari a Rari Njoro na uria uhaririirio ni MCA wa mwena uyu Philip wa Njohi anyitanire na madagitari arata ake kuma nja wa bururi uhaririirio ni undu wa kuheana urigitani wa magego wa inde ithimi iria cioetwo cionanitie namba nene ya aikari a guku ni magomeirwo ni mirimu ya cukari na pressure. Dagitari Joel Patelo kiuga mundu ndangirigitwo magego ari na murimu wa pressure. Moto nene roneka thiini wa kampu ino mwena wa magego ni horo wa blood pressure na horo wa murimu wa cukari. Macio ni maundu meri maragiria andu makurwo magego na tukada kuria andu aitu mathie maroragwo pressure na magathimwo murimu wa cukari. When a patient has high blood pressure is that it's very challenging for us to do dental treatment on you. Gagira mundu kugwatwo ni murimu wa pressure ni ta mirire miuru waga kurutithia mwiri wira Wĩingĩ wa meciria na namba nene ya andũ arĩa marĩ ũgwati-inĩ wa kũgwatwo nĩ mĩrimũ ĩno kuma mĩaka 35 gũthiĩ na igũrũ. Rĩu mũingĩ ũgĩtarwo gwĩkinyagia mathibitarĩ-inĩ gũcekwo mĩrimũ ĩno mahinda kwa mahinda. Nĩ ĩrehagwo nĩ maũndũ maingĩ mũno, mũrĩre, mũikarĩre kana maica marĩa mũndũ araikara. Tirĩ affectagwo mũno, nĩ tuge nĩ kuma 35 years and above. Aikari a mwena uyu ni matugĩirie MCA wao nĩ ũndũ wa kũmatuga na ũtungata wa ũrigitani wa tũhũ na mũno makĩria rĩrĩa marigitari thibitarĩ-inĩ cia mũingĩ magomete. Nĩ tondũ wa MCA witũ, nĩ tondũ na gũtũrehera andũ ta aya gũka gũtũrigita rĩ na tũtirĩ kĩndũ tũrarĩhio rĩ nĩ tũraigua ũndũ ũcio tũkenetie. Tũrakena tondũ kwanza thibitarĩ nĩ yatũkora mahinda marĩa kugometwo. Ngĩribotera Mũthingi TV, Njĩtagwo wa Mbũi wa Mũgo. Na gĩtĩo kĩnene rĩu njĩtĩkĩria ngoro ngĩgũtwara nginya kũrĩa iharo-inĩ na kũguo menyithĩra ciana cia atumia cia gĩtinda ikĩgarĩka mũndũ gwĩtwo Brett Clothia ũrĩa nĩwe mũnene wa mĩtugo rũhonge-inĩ rwa Athletics Integrity nĩ akumĩtie bũrũri wa Kenya na kĩrĩa augĩte atĩ rũhonge rwa ADAK nĩ rũkoretwo rũkĩhota kũrũa na ũhũthĩri wa ndawa na macira maingĩ ma ũhũthĩri wa ndawa cia kuongerera hinya mwĩrĩ-inĩ gũkorwo magĩthira arĩtie ũũ arĩ mwena wa Kaptagat gũkũ arĩ kaunti-inĩ ya Uasin Gishu kũrĩa auma na athaki arĩa magũthia na mbere na kwambĩka meharĩrĩria mao. Enhance the anti-doping framework, the testing, the education, the investigation work that goes into anti-doping in Kenya. The project was initiated because we reached a point of crisis, I would say. There were a lot of anti-doping cases being uncovered in Kenya, and the government has responded in the right way by making this financial commitment to strengthening the resources put towards anti-doping. So I'm pleased to say after this project's been going for the first 12 months that there have been a lot of achievements. Testing domestically within Kenya has increased by more than 4-fold. The number of anti-doping cases that have been uncovered by ADAK, that's the anti-doping agency of Kenya, has also increased by nearly double, which is to be expected given the increased amount of testing. So this was really the missing piece of the puzzle in the past. The AIU had been testing at the very top level of athletes and uncovering doping, but we needed the support from the anti-doping agency to test the second tier and the third tier of athletes, and that's really starting to happen. So we're at the start of the journey. It's still very early days. There's a lot of improvement still to come, but we're on the right track. And so we're here in Kenya. I started in Nairobi, meeting with the sports minister, the cabinet secretary, on Thursday. We'll have important meetings again in Nairobi next week to assess the progress and make plans, especially as we head into the Paris Olympics.
while we're here in the northern rift, we are meeting as much as possible with athletes. I also met in fact with the cross country team that's going to Belgrade in Ngong on Thursday. So it's very important for us to talk to the athletes, explain what we're doing. They're seeing a lot more testing on the ground. They're seeing a lot of new rules and processes relating to how they register for competitions, how the sport is administered, that are all for the purpose of strengthening the anti-doping in the country. Transforms their lives. Hizi zingine will not help you. Unapepa unafuatilia nyumbani inaponjeka. Unapata maji. To bring it back, leave hizi ni mayo inaishi. Haya, na riboti ya mundu ogwitwo Brett ni araikorwo igitutirihira mohoro hwaini wa umuthi ngatho cia mwanya anwe waikorwo kinyitanira na ithwe kuma riria gukeire nginyagia riu ngatho cia mwanya ni gutigirira ati niwe ni watwihokera tukwiraga tutingiriho utariho na riu ngatho cia mwanya nie getika wa boy wa Njau tucemanie kiumia giukite ngokorwo gigutiga moko-ini mega ma mundu gwitwo Mwangi wa Murugi no gakorwo gikaria giti giki nigetha korwo gikumenyithio na bururi wa Gitinda. Gariora mundu gwitwo Lea no muhuri wakwa wa mbica mundu gwitwo Max no Gitinda gika kindu gwitwo graphics mundu gwitwo Jerry no Gitigwa na director wako nake Mwangi wa Murugi no watigirira ati ani atuhaririria riboti cikaritwo uto watheka niwe watigirira ati ni tweko tukiamukira mbica na Thauti TV-ini citu na kakaire twagwitwo Bill Hakarothi agitigirira ati kuria mwena wa social media ni waikorwo gitwamukira ari ku mwena wa Facebook na mwena wa YouTube ginagia kiumia giyukite ngwira Ngai wa muoyo akwende akweige na kurathime okorwo na weekend njega no ririkane ati we wa bata raria mwaki.